Now we are going to discuss about electric field due to two parallel charge infinite sheets. So, electric field due to two parallel infinite charge sheets. Charge sheets. Electric field due to two parallel infinite charge sheets. Okay, we have taken two parallel sheets. Those sheet, another sheet. Both are parallel sheets. One is having positive charge density, full of positive charge. Another one is negative charge density, negative charges. So here plus sigma is the charge density. Here the minus sigma is the charge density. So we wanted to find out electric field intensity in three places. One is at the center. Electric field at the center one. At the electric field outside either P1 vachikalam. At the P2 kandupidikano. At the in the side P3. So we wanted to find out electric field intensity in these 3 points. Okay. We should know idoda basic electric field due to single sheet is sigma by 2 epsilon naught படிச்சிருக்கோம். It's a vector quantity. N cap is the direction of the electric field. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். அதுல இருந்து தான் இந்த டெரிவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம படிச்சோம். இதுதான் டைரக்ஷன். அது பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ டைரக்ஷன் will be there. அதான் n cap. ஓகே. இப்போ கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட் P1. At P1. P1ல என்னென்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு? One is due to positive charge, another one is due to negative charge. ரொம்ப simple. If you wanted to find out electric field at a point, you should keep a unit positive charge. Imagine ஒரு positive charge இங்க இருக்க மாதிரி imagine பண்ணு. அப்போ what direction the electric field will act? Here, one is electric field due to positive charge. Electric field due to positive and positive will repel. E1 act in this direction. புரியுதா? E plus ன்னு வச்சுக்கலாம். Electric field due to positive charge act in this direction because positive and positive will repel. Whereas, what is the electric field due to negative charge? Positive and negative will attract. So, that will act in this direction. அது E minus. அப்ப E plus ன்றது electric field due to positive charge. E minus ன்றது electric field due to negative charge. ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கனால அப்ப இந்த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் at P1. At P1, the net electric field is E plus vector plus E minus vector. ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன் வரும். அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒரே டைரக்ஷன் வந்ததுனால சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட் பிளஸ் சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் at P1. At P1, conclusion வந்துட்டோம். Electric field at P1 will be அத inside word நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கனால inside. அதான் P1 will be sigma by 2 epsilon naught. That's all. This is electric field sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught become sigma by epsilon naught. That is the net electric field inside. Are you clear? இதான் முக்கியமான ஸ்டெப். அடுத்தது அவுட் சைட். இப்போ அவுட் சைட்ல அதே போல ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வையே. E plus is due to positive charge. இது பாசிட்டிவ் ரிப்பல். இது E plus.
electric field due to positive plate. At the electric field due to negative plate, either negative or positive, attract E minus. மொத்தத்துல at P2 and P3. P3 இதே ப்ராப்ளம் தான் போட்டு பாரு. Due to positive charge, electric field in unit positive charge வச்சேனா ரிப்பல் ஆகும். This will be E plus. அடுத்தது இங்க யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால அட்ராக்ட் ஆகும். இது E மைனஸ். ரெண்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கனால the net electric field intensity is outside the word யூஸ் பண்றேன். outside in P2 as well as P3 the net electric field is E plus minus. ஏன் மைனஸ் வருதுன்னா ரெண்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கனால மைனஸ். so the net electric field intensity outside is 0. P2 இருந்தாலும் சரி P3 nearer to negative plate இருந்தாலும் nearer to positive plate, outside the plate net electric field is 0. இவ்வளவுதான். so inside electric field double ஆயிடுச்சு, outside 0. இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன். சப்போஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன ஆகும்? இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ். ஜஸ்ட் இமேஜின் ரெண்டு பிளேட் பாசிட்டிவ் பிளஸ் சிக்மா பிளஸ் சிக்மா என்ன ஆகும்? நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி. இப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வையே, இது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணும், இதுவும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணும். நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இன்சைட் இஸ் 0. அவுட்சைட் சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட் வந்துடும். சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட் வரும். இந்த சைடு சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட் வரும். இப் போத் பிளேட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி, போத் பிளேட்ஸ் நெகட்டிவா இருந்தாலும் இதே ரூல் தான். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். சோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு 2 parallel infinite charge sheets plus sigma minus sigma. மூணு இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறோம். P1 P2 P3. P1ல ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல், டைரக்ஷன் இஸ் அவுட்வர்ட். இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆன E பிளஸ் அண்ட் E மைனஸ் ஆர் இந்த சேம் டைரக்ஷன். அப்ப நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சிங்கிள் ஷீட் சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட். அதனால இது ஒரு ஷீட் இது ஒரு ஷீட், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா சிக்மா பை எப்சிலான் நாட். Outside, the direction of the electric field is opposite, so they get cancelled with each other. That's all. This is electric field due to 2 parallel charge sheets. Thank you for listening.